এভরি ডে লোকে আমায় মোটিভেট করবে বা প্রশংসা করবে, আমার চিয়ার লিডার্স ঘুরে বেড়াবে আমার আগে, আমার পিছনে, আমার ডান দিকে, আমার বাঁ দিকে, এটা লাইফ না। তো লাইফে লোকে আমাকে অ্যাকচুয়ালি ডাউন করতেই অনেকেই থাকবে সবার ক্ষেত্রে। তো এটাকে কিন্তু আমাদের পজিটিভলি নিতে হবে, অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে এটাই রিয়ালিটি। তো যদি আমরা স্ট্রং হই আর এই টেকনিক গুলো জানি যে কি করে ট্যাকেল করব এই রকম লোকজনদের, that will be great for us. Good evening everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. So today, yes, good evening. Today we are discussing jealousy, mane hingsha. It's a very complicated emotion but a very common emotion. First thing I want to know is কেউ হিংসা করলে তোমরা খুশি হও না দুঃখী হও বা কি হওয়া উচিত? Let's discuss that. So if someone is jealous of you, are you happy or sad? Who will start? Monideepa, all right. Good evening, everyone. I am Monideepa Shil, and today our topic is jealousy. So before starting a discussion about jealousy, I would like to share what is jealousy. Jealousy is nothing but a state of feeling. Just like happiness and sadness, we feel this emotion in our day-to-day life. Now, with the question ma'am asked, uh, when I see someone is jealous of me, should I feel happy or sad? In my case, I feel both happy and sad, depends on the situation. Suppose if I am giving any presentation in front of a group of people, or in front of my junior, or in front of my students, and after that presentation, if someone is coming to me and saying, oh, I'm so jealous of you, how do you present everything so nicely, how do you plan it in a creative way, I really feel happy and I try to help them to learn the process of the presentation or whatever I know. I just try to help them. I really feel happy. But in some other situation, when someone is copying my idea, copying is not bad, I would say. It's okay to copy someone, but if you are copying someone, you should give credit to them. But in some cases, someone copying my idea and publishing it in front of social media without any credit, that too before I publish the same thing in front of social media, is really harmful, especially for my career. So I really feel sad in that cases, and I think this kind of uh, bad emotions are not good for our health, not good for our life. So yes, this is my answer. I feel both the emotions. Thank you. Can you briefly discuss this in Bangla? The meaning of your English paragraph? Yes, definitely. তো জেলাস যখন আমি দেখি অন্য কেউ আমার প্রতি জেলাস, তখন বিভিন্ন সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে কখনো আমি ভালো ফিল করি, কখনো আমি খারাপ। যখন আমি দেখি কেউ আমার ভালো কাজকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছে এবং বলছে যে কিভাবে তুমি এটা করলে, আমি জানি না, আমি খুব কিন্তু আমার ঈর্ষা হচ্ছে তোমাকে দেখে, আমি কিভাবে এটা শিখতে পারি, তো সেই ক্ষেত্রে আমার খুব ভালো লাগে এবং আমি আমার নিজের সব রকম স্কিল দিয়ে তাদেরও হেল্প করার চেষ্টা করি, তাদের স্কিলকে এনহ্যান্স করার চেষ্টা করি। তো আর এই জিনিসটাকে আমার মনে হয় যে এটা মানে গুড, আর কারোর ভালো দেখে জেলাস ফিল হয়ে নিজেকে ভালো করার চেষ্টা, যেটা সেটা একটা গুড ফিলিং, সেই ধরনের জেলাসি থাকা উচিত এবং আমিও সেটা দেখে গুড ফিল করি। কিছু ক্ষেত্রে যখন আমি খুব ব্যাড ফিল করি, সেটা হচ্ছে বা স্যাড ফিল করি, কেউ আমার কোনো কাজের আইডিয়া আমি হয়তো বন্ধুর মতো কারোর সাথে শেয়ার করলাম যে আমি ভাবছি এটা এরকম ভাবে করব, বা জানি না এটা এরকম ভাবে করলে কি কি হবে, তো সেই আইডিয়াটা নিয়ে সেটার ওপর কাজ করে আমি কাজটা পাবলিশ করার আগেই কেউ সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় পাবলিশ করে দেয় এবং সেখানে আইডিয়াতে কোনো ক্রেডিটও লেখা থাকে না যে এই আইডিয়াটা সে কার থেকে পেয়েছে,
কিন্তু পাবলিশ করে দেয়, এবং পাবলিশ করে দেওয়ার পর যেহেতু ওটা প্রথম পাবলিশ হয়েছে, ইভেন বিফোর আই হ্যাভ, মানে আমি আমার কাজটা পাবলিশ করেছি, তো সেই জন্য সেটা তাদের কপিরাইট হিসেবে বা তাদের ব্রেন চাইল্ড হিসাবে প্রমোট হয়ে যায়, যেটা ঠিক নয়। তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের সিচুয়েশনে আমি খুব খারাপ ফিল করি। আর জেলেসি থেকে অন্য কারোর আইডিয়া বা ক্রেডিট কপি করে নিয়ে বা চুরিও বলা যেতে পারে, এটা করে নিয়ে সেটাকে নিজের নামে চালানোটা, এটা ইজ আ ব্যাড থিং। সো এটা পার্ট অফ ব্যাড জেলেসি। রাইট, ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম মনিদীপা's views. Next, who will be speaking on this matter? Ranjana, all right, let's see. Okay. When I came to know that somebody is feeling jealous of me, so first I would be happy because if someone is jealous of me, that means some quality and some attributes that I have. Those attributes, suppose he or she doesn't have. So that is why he is feeling of jealous. And the thing is, if jealous people are showing their negative attitude towards me, it would be helpful for me. I definitely let them don't let them know that I know about their feelings, and but definitely I will treat them happily because there is a saying, there is a proverb in Bengali that শয়তানকে সবসময় উচ্চাসনে বসাতে হয়. That means if you know the devil person is in front of you, don't let them know that you know that the person is devil. Jealous people always sometimes try to harm you, so don't let them know. But with the uh, with their jealous feeling, you can do better and try to do better and far better, and you can improve yourself. So that would be my answer, that I would be happy. Correct, absolutely. So we have gathered some new points on this matter. তো রঞ্জনা এটা বলছে যে যখন আমাকে কেউ ঈর্ষা করে তখন আমি এটা বুঝতে পারছি যে আমার মধ্যে কিছু খুব ভালো গুণ আছে, কোয়ালিটি আছে, তাই আমাকে ঈর্ষা করছে, তো আমার ভালো লাগে, আরো বেশি আমি কনফিডেন্ট ফিল করি। আর আমি যখন বুঝে যাই যে ব্যক্তি আমাকে হিংসা করে তখন আমি সেই বুঝে চলতে পারি লাইফে। তাকে আমি দেখাবো না যে আমি জানি তুমি আমাকে হিংসা করো, কিন্তু আমি বুঝে গেলাম যে সে আমাকে হিংসা করে। সো এই করে কি হয়, ওর যে ভাবে ওর লিড করছে লাইফটা, দ্যাট বিকামস মোর ইজিয়ার, শি নোজ হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য পারসন। সো দিজ আর টু থিংস দ্যাট শি হ্যাজ মেনশন। এন্ড একটা বাংলা প্রবাদও বলছে যে শয়তানকে উচ্চ আসনে রাখো। তো এটা ইংলিশেও একটা কথা হয়, দ্যাট কিপ ইউর ফ্রেন্ডস ক্লোজ এন্ড এনিমিজ ক্লোজার, মানে বন্ধুকে কাছে রাখো, শত্রুকে আরো কাছে রাখো। ঠিক আছে, তাহলে হিংসা করলে ভালো, আমি নিশ্চয়ই ট্যালেন্টেড তাই হিংসা করছো, তো খুশির কথা। দ্বিতীয় কথা কি, আমি জেনে গেলাম যে তুমি হিংসা করছো, তাহলে আমি সেই বুঝে আমার মানে কি বলবো স্ট্র্যাটেজিস বলো বা যেভাবে আমি এগোবো, বিহেভ করব, আমি অ্যালার্ট হয়ে গেলাম, আমি জেনে গেলাম। তো আই ওয়ন্ট গেট ইনটু ডিপ অ্যাটাচমেন্ট অর লাভ। সো আমি 10 হাত দূরে, বাট আমি দেখাবো না। ওকে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট স্পিকার, ওয়েন্ড্রিলা। ওকে। Okay. So I would like to say, like Monidipadi and Ranjanadi said about jealousy. So the first thing, what is jealousy? To me, actually, it is when you are happy, when you are successful, when you have a happy face in your life in regular daily basis, then outside people cannot see that face, the smile on your face. Actually, they have the problem in their life to see that. That time they feel the way they feel it, it is jealousy. Now, jealousy, this thing is two types. One is harmful and one is harmless. Like, how do you know this? The people who are hurting you, those are jealousy people. And if they are hurting you in a very bad way, like destroying your mental health or maybe disturbing you in many ways, then they are jealousy people with a harmful way. And if they are jealous about you, but Sorry to not that much interrupt you. harmful, Sorry to interrupt you. Jealous people, not jealousy people, okay. jealous people. Okay. So when they are jealous people, those jealous people, they just become very silent or just treat you like, okay, whatever she is doing, just let her do.
I will just keep it very silent, but you can feel the jealousy. Then those people are nothing, just a harmless people. So to me, I will say that it is nothing. Just avoid it if they are having those kind of jealousy. But if those harmful people, those harmful jealousy people, we just avoid them because they might harm you. Those are the first priority in your life to avoid them. And after that, when it comes to your family, it is hurting because your family is the most wonderful thing in your life. When they become jealous of you, it is very bad thing in your life. So just avoid them or be close to them, like Ranjanadi said in the Bengali proverb. So I would say that be happy and be careful. That's it. Absolutely correct. So, Vendrila, would you like to discuss this in Bangla a little bit for our YouTube students, friends, audience who are watching? একটুখানি বাংলায় ছোট করে বলে দাও। তো বাংলায় বলতে গেলে বলা যায় যে জেলাসি একটা এমন জিনিস যেটা যখন আপনার মুখে হাসি বা আনন্দ সহকারে আপনি কিছু কাজ করেন, আপনার জীবনে অনেক কিছু জিনিস পেয়ে থাকেন, তখন অন্যান্য সেই জিনিসটা না পাওয়ার ফলে অথবা পেয়ে থেকেও আপনার উপর জেলাস ফিল করে। এছাড়া জেলাসি হচ্ছে দু রকমের। একটা যখন আপনাকে আঘাত করে থাকে যারা, আর যারা আপনাকে আঘাত না করে, মানে করেও খুব একটা করতে পারে না সেরম ধরনের। তো যারা আঘাত করে তাদের থেকে দূরে থাকাই ভালো, কারণ জীবনেতে অনেক ধরনের পথ আসবে আমাদের, সেই পথেতে তারা বারবার আঘাত করে থাকবে। আর আমাদের জীবনের লক্ষ্য থেকে আমরা দূরে সরে যাব ততটাই। আর যারা আমাদের আঘাত না করে থাকে, হয়তো তারা কিছু কারণে হয়তো মাঝে মাঝে আঘাত করে, কিন্তু খুব একটা তারা আঘাত করতে পারবে না। তাই তাদের কাছে থাকো, কিন্তু সাবধানে থেকো। All right, clear. Very good, all three of you. Very good. Moving on to the next speaker. মানে কিছু রেড সিগন্যালস দেখতে পাবে যে হ্যাঁ এটা খুব হানিকারক ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে এই লোকটার থেকে, তখন আমাকে খুবই নিজেকে বাঁচাতে হবে, বিকজ ইওর মেন্টাল হেলথ ইজ এক্সট্রিমলি ক্রুশিয়াল, ইম্পর্ট্যান্ট, রাইট? তার জন্য অনেক সময় নিজের লোকের থেকেও দূরে যেতে হবে, কিন্তু নিজেকে ভালো রাখাটা কোনো রকম অপরাধ নয়। ইটস নট আ ক্রাইম টু স্টে হেলথি and happy, right? Next, who will speak? Mrs. Patra, Shomita, and Mandabi. Who is ready next? Shomita. All right. Okay. Yes. I also feel like Ranjana that if someone is like jealous, I am better than them, and that's why actually they are jealous. So personally, I feel if someone is jealous, don't stay away, not like that. With and that in like our office or anywhere, we can't avoid people, but yes, we can actually like we can avoid that they are this kind of people. So we can't share so much things in front of them. And yes, people are jealous because we are better than them. If someone is like better than us, they can't be jealous on us. So my view is someone is jealous, we should be happy. All right. So we have heard what Shomita said. She is agreeing with what Ranjana said. তো jealous হলে খুশি হব, কারণ আমি ভালো, তাই jealous হচ্ছে আমার উপরে। So correct. Next, Mrs. Patra wanted to say. Okay. In my life, I have faced so many jealous persons, and I have taken the challenge. And at last, and not only in my before marriage, after marriage also, in my father-in-law's house also, in my office also, but I never weak in my mind. I take the challenge and I got praise from them. I got lauded, or I was lauded. I was Okay. lauded. হ্যাঁ, LAUD, লর্ড মানেও প্রশংসা পাওয়া। Yes. Lauded from them. This is my achievement. Nowadays,
I have some neighbors. ওকে জাস্ট আ মিনিট, এই জায়গাটা একটুখানি বলে দিই, এটা খুব ভালো কথা। তো what Mrs. Patra just now mentioned কি উনি ওনার পার্সোনাল লাইফ আর প্রফেশনাল লাইফ দুটো ক্ষেত্রেই প্রচুর প্রচুর জেলাসি ফেস করেছেন। এটা শুধু উনি বলে নয়, সবাই করে থাকে। ওকে, সো এইবার যারা জেলাস হয় তাদের মেন টার্গেট থাকে মেন্টালি আপনাকে আমাদেরকে কাউকে ভাঙা, that I will be jealous and I will be, being very rude with you, cunning, being mean, so just to hurt you and weaken you. But the point is Mrs. Patra বলছেন কি আমি উইক হইনি, এটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি, সেটা শ্বশুর বাড়ি হোক বা অফিস হোক, যেখানেই হোক, বেসিক্যালি প্রফেশনালি পার্সোনালি আমি এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি আর কোনোদিনই ভাঙিনি। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ জেলাস লোকেদের টার্গেট থাকে ভাঙা, আমাদেরকে ভাঙা, বাট আমরা ভাঙবো না, আরো স্ট্রং হয়ে আমাদের লাইফে ফোকাস করব। দিস ইজ ভেরি ভেরি গুড আর এটাই করা উচিত। লেটস মুভ অন নেক্সট। And I get the achievement that all square. I have proved I have all square. And nowadays, I have to mix with some jealous person, but I cannot avoid them. So my all time, I want to break or I want to teach their senior, their elder, but I have to teach them to not do the jealousy. I I I I tell them that what he has not what he has not good things you discuss about that. What is a man is not in all men have not all good things. A man doesn't have only qualities, right? Only People qualities. have good and bad, right? Good points and bad points, right? You look what he has good things. Why you are all time mention his about his or her weak point? Why? Correct. That's Very good, very good. I'll just explain this part also. তো এখনো ওনাকে জেলাসি ফেস করতে হয়, জেলাস লোকজন ফেস করতে হয়, তো উনি ওনাদের শেখান কি করে যে তুমি জেলাসি থেকে বাঁচতে পারবে নিজেকে, কারণ সবার মধ্যে ভালো আর খারাপ দুই দিক থাকে। তো আমরা ভালোটাকে ফোকাস করলে, নেগেটিভ না ভেবে কারুর ব্যাড কোয়ালিটি বা তার উইকনেস, তার কি খারাপ সেটা বারবার না বলে তার ভালো তো কিছু আছে সেটা যদি বলি, তাহলে আমাদের মধ্যে জেলাসি প্রবলেমটা অনেকটা সলভ হবে। আর এটা একটা কমন ইমোশন, সবারই থাকতে পারে। তো শি ইজ হেল্পিং পিপল টু get out of their jealousy issues, right? Correct. some people are always keeps in jealousy. They never want to judge anyone that she or he has also good things, good habits. Never seen. This is a habit. Absolutely correct. So it's like optimistic people and pessimistic people. Optimistic, positive ones who see good things in everything, good in others, and the pessimist one, negative ones, always saying negative. খারাপটাই দেখে। তো এটা আমাদের উপর ডিপেন্ড করছে, আমরা মানুষের ভালোটা দেখবো না খারাপটা দেখবো। খারাপ তো অবভিয়াসলি দেখবো, ব্লাইন্ড হয়ে যাব না, বাট কনস্ট্যান্টলি সারাটা দিন খালি এই গরম গরম গরম, তো বলতেই হবে যে খুব গরম ডেফিনেটলি, বাট 24 ঘন্টা খালি খুব গরম, খাবারটা বিয়ে বাড়িতে খারাপ ছিল, কনেকে ভালো দেখতে নয়, বরের এটা প্রবলেম, শুধু যদি এইগুলো করি, there is something called law of attraction, do you know? সো নেগেটিভ বলতে বলতে কি হবে না, নেগেটিভটাই লাইফে আসবে কিন্তু আমাদের মধ্যে। এন্ড ইফ ইউ থিংক পজিটিভ, তাহলে কিন্তু আমাদের মধ্যে ভালোটা, এনার্জিটা ম্যাগনেটের মতো অ্যাট্রাক্ট হবে। So it depends on us that we want to take the positive or the negative. তো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। আর যেটা হচ্ছে লাইফে না,
please don't expect that people will come and give you a trophy and validate you for everything. Validate করা মানে হচ্ছে বাহবা দেওয়া যে হ্যাঁ তুমি খুব ভালো, তোমার কাজ ভালো, তোমার রান্না ভালো। তো এরকম হবে, আমি রাঁধবো লোকে ভালো বলবে না, বা আমি কিছু ডান্স করলাম সেটাও কেউ ভালো বললো না, একটা শাড়ি কিনেছি দেখালাম সেও হয়তো কেউ ভালো বললো না, ইটস এক্সপেক্টেড। তো যেটা হচ্ছে কি, এটা আমি বলতে চাইছি যে এভরি ডে লোকে আমায় মোটিভেট করবে বা প্রশংসা করবে, আমার চিয়ার লিডার্স ঘুরে বেড়াবে আমার আগে, আমার পিছনে, আমার ডান দিকে, আমার বাঁ দিকে, এটা লাইফ না। তো লাইফে লোকে আমাকে অ্যাকচুয়ালি ডাউন করতেই অনেকেই থাকবে সবার ক্ষেত্রে। তো এটাকে কিন্তু আমাদের পজিটিভলি নিতে হবে, অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে এটাই রিয়ালিটি। তো যদি আমরা স্ট্রং হই আর এই টেকনিক গুলো জানি যে কি করে ট্যাকেল করব এই রকম লোকজনদের, that will be great for us. Okay, I, moving on. Yes, ma'am, Mrs. Patra. I think it's a garbage, Yes. and throw them in the dustbin. Very good. She's saying it's a garbage and let it be in the dustbin. You don't have to go and sit down inside the dustbin, right? কেউ আমরা ডাস্টবিনের মধ্যে বসতে চাই না, স্টিংকিং, রাইট? সো যদি আমরা 24/7 ভাবি ও আমায় এরম বললো, আমি ওকে এত করলাম, I did so much, but this is the behavior I'm getting in return. You know, if you are always sad, going through sleepless nights, ঘুমোতে পারছি না, constantly overthinking হচ্ছে, তো you are sitting inside the dustbin. তো যেটা গার্বেজ সেটা ডাস্টবিনেই থাক, আমরা যেন ডাস্টবিনের ভেতরে গিয়ে বসে না থাকি, তার জন্য আমাকে ওভার থিঙ্কিং আর এই সমস্ত করলে হবে না। ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes. Okay. Great. Moving on. Next, Mandavi. What do you have to say about it? Good evening, ma'am. First, jealousy is the psychological problem of some people, and it is an unhealthy habit of some people, and it feels like bad, and sometimes it feels like good, because if you are doing right things or a good work, and they feel jealous, and you and that time I feel happy, because I am doing a right thing, and some people can follow this way, so it is feels happy, and sometimes it is feels bad, but you have to ignore you have to ignore this, and yeah, otherwise you got puzzled. That's কারেক্ট। তো মাঝে মাঝে খুশি লাগবে যে আমি ভালো করছি তাই হিংসা করছে, মাঝে মাঝে খারাপও লাগবে। তো যখন খারাপ লাগবে আমরা আমরা ইগনোর করব, কিন্তু আবার সব সময় ইগনোর করা যায় না। সৌমিতা বলছে অফিসের কলিগ থাকে, সবসময় তাদের সাথে ডেলি কাজ করতে হবে, বা স্কুলে যাচ্ছ ক্লাসমেটসরা আছে যারা ডেলি পাশে বসছে তোমার, ভালো না লাগলেও কিছু করার নেই। তো কিছু ক্ষেত্রে যেখানে ইগনোর করা যাবে না সেখানে ট্যাকেল করতে জানতে হবে যে কিভাবে এদেরকে হ্যান্ডেল করব। বাট ইভেন্চুয়ালি you should never ever break down. যেরকম মিসেস পাত্রা বললো, you have to take it as a challenge and know the art of dealing with such people, right? Because your mental health is, as I say always, very very crucial. Okay, so moving on to the next point, how do you identify that a person XYZ is a jealous type of a character? কি করে বুঝবো যে কোনো ব্যক্তি জেলাস? তো তারা কি রকম হয়, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স কি কি হয়? First Yes. thing is they will not feel happy after listening your success story. One point you have given. So আমি যদি সাকসেসফুল হই তো তারা অবভিয়াসলি হ্যাপি হবে না, আর এটা খুবই কমন ব্যাপার, ইউ নো। তো এটা নিয়ে যদি আমরা স্যাড হয়ে যাই তাহলে আমরা এখনো ম্যাচুরিটি আসেনি বা এখনো গ্রো আপ হইনি। উই হ্যাভ টু গ্রো আপ, উই ক্যানট বি আ কিড, রাইট? এটা এক্সপেক্টেড। এবারে যারা হ্যাপি হচ্ছে, সো আই মিন ইউ আর ভেরি ফরচুনেট দ্যাট ইউ হ্যাভ সাম গুড পিপল ইন ইয়োর লাইফ। গুডও আছে, অনেক ভালোরা আছে যারা হ্যাপি হয়, দ্যাটস অ্যামেজিং। বাট যদি না হয় তো ইটস ফাইন। বাট ইয়েস, জেলাস পিপলরা খুশি হবে না তোমার হ্যাপিনেস দেখে, রাইট? রঞ্জনা, নেক্সট পয়েন্ট। as I have dealt with that kind of personality a lot for so many years, so their behavior towards you and your quality will be like mixed.
and they will backbite against you. And so this is the kind of quality you have to identify that person is backbiting against you, and his or her behavior towards you. Suppose you were discussing any good points and good uh, topic, but that person is not interesting that good points and all, so and don't want to participate. So this kind of attitude can be shown, and that can be the result of his or her jealousy. Right. Can you tell me in Bangla in just 1 or 2 lines? হ্যাঁ, তো যে জেলাস ফিল করবে আমার প্রতি, সে সবসময় পিছনে কথা বলার একটা টেন্ডেন্সি থাকবে, এবং Right. মানে কোনো একটা বিষয়ে সে আমাকে এক কথা বলছে, আরেকজনকে সেই বিষয়টা অন্যরকম ভাবে ইন্টারপ্রিট করছে। ডুয়াল পার্সোনালিটি যদি প্লে করার টেন্ডেন্সি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সামথিং ইজ ব্যাড থিং। Correct. এবং ঠিক আছে, একদম। হুম। আরেকটা যেটা হয় যে কোনো একটা বিষয়ে ফ্রিলি ডিসকাস করা যদি না থাকে, দেখ ট্রান্সপারেন্সি যদি না থাকে চিন্তা ভাবনার মধ্যে, তো তখন ভেবে দেখা দরকার সেই মানুষটার মেন্টালিটি কিরকম। ট্রান্সপারেন্সি, ইয়েস অর নো, মানে হ্যাঁ বা না এর মধ্যে দেখছি দেখবো ভাবছি ভাববো সব ক্ষেত্রে তো আসে না। তো এই ধরনের কথাবার্তা বা ব্যবহার যদি থাকে, তখন সেক্ষেত্রে একটা জেলাস টেন্ডেন্সি দেখা যেতে পারে। থাকে, correct. Okay. Correct. Mandavi next. Ma'am, sometimes you can buy good quality bag or dresses or sarees, and some days after some days that you you see that they they bought us these type of same saree, same bag, and the same clothes and same dresses. So you know that these people are jealous of you. Correct. তো তোমাকে কপি করবে, তুমি যেটা পড়বে, যেটা কিনবে, যেটা খাবে, তোমাকে যারা জেলাস হয় তারা তোমার কপি ক্যাট Each হয়। and ওকে, every time. নেক্সট। হ্যাঁ, সবটা তোমাকে কপি করতে চায়, কারেক্ট। ওকে, নেক্সট সৌমিতা। They starting argue with like you, and sometimes actually they argue with you in front of everyone. They will actually misleading you if someone is jealous. ইয়েস, ইয়েস। তো আর্গিউ করবে, তর্ক করবে, বা তোমাকে নানান ভাবে হার্ট করবে, হিউমিলিয়েট করবে, অপমানজনক ব্যবহার করবে। ওকে, ওয়েনরিলা। ওয়েনরিলা, আফটার দ্যাট আই এম কামিং টু মনিদীপা। ওকে। So the jealous people are very obsessed with you because whatever you do, they are pretty interested, and whatever you wear, they are commenting and everything. They are just love you so much that they want to know about everything. ওকে, অলরাইট, সব জানতে চায় তোমার ব্যাপারে। নেক্সট মনিদীপা। I wanted to mention this one only. Nowadays, it's very funny, but it's very common. They will be in your social media. They will check each and every details of you without reacting or commenting for this. But they just want to know what is happening in your life, and then they start their process of. That's right, that's right. The point is not just social media, their basic nature is they are unable to give you a compliment. Whatever the situation is. যে কোনো পরিস্থিতিতেই যারা জেলাস হয় না, তারা কাউকে তারিফ বা প্রশংসা করতে পারে না। তুমি ধরো একটা নতুন একটা কিছু ড্রেস কিনেছো বা শাড়ি কিনে তুমি দেখাচ্ছ, বাংলায় আমরা শাড়ি বলবো, শাড়ি দেখাচ্ছি। তো যারা ভদ্র, ডিসেন্ট, ওয়েল ম্যানার্ড, শাড়ি খারাপ হলেও বলবে না বাহ সুন্দর হয়েছে, ম্যানার্সে পড়ে। বাট যারা জেলাস, যত ভালোই শাড়ি হোক, তারা কিন্তু মুখ দিয়ে একটা ভালো কিন্তু তারা বলবে না, বা চমৎকার রান্না করেছো বলবে না যে ভালো হয়েছে, বা তুমি খুব ভালো একটা পারফরমেন্স দিয়েছো, একবারও তারা বলবে না যে বাহ তোমার গান বা ডান্স বা
পড়াশোনা যেটাই হোক খুব সুন্দর মতো ভালো করেছো, মানে ভালো বলতে তারা পারবে না, দে ক্যান নেভার এভার গিভ ইউ আ সিঙ্গল কমপ্লিমেন্ট, এটা তাদের নেচারে পড়ে। নেক্সট, তারা খুব ক্রিটিসাইজ করে, আই এম অ্যাডিং আ পয়েন্ট, দে উইল ক্রিটিসাইজ, why are you studying this subject, it's not for you, your future will be a big zero, এটা কেন পড়ছিস, এটা কেন করছিস, ও হওয়ার না, এটা তো তোর জন্য নয়, you're not good enough, this that, they will never motivate you or support you. But people who are successful, truly talented, they don't behave in this way. যারা genuinely secured, talented, achievers, লাইফে অনেক কিছু করেছেন আর কি, অ্যাচিভ করেছেন, তারা কিন্তু এরূপ কথা বলবে না, তারা তোমাকে সাপোর্ট করবে। কিন্তু জেলাস লোকেরা তোমাকে সবসময় ভয় দেখাবে, আরে এটা কেন করছিস, এটা কেন, এই সাবজেক্টটা কেন, এই ক্যারিয়ার কেন, হোয়াট এভার, তুমি ভয় পেয়ে যাবে যে আমি কি তাহলে সবই ভুল করছি, লাইক দ্যাট, দে ওয়ান্ট টু মিসগাইড ইউ। And কারণ right তারা, people, ইয়েস, হুম, right say, people show the right way. How will you that's follow right, this way? They will guide you. কারেক্ট, কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি, যারা ভালো তারা তোমাকে গাইড করবে, হেল্প করবে, তাই না, তোমার মানে হাসবে না, ঠাট্টা করবে না এভাবে। ইয়েস, ওকে, মিসেস পাত্রা ওয়ান্টস টু সে। Ma'am, I have also seen that too much, very much jealous person have changed his mind in his aged life. When his health is not good, when he became weak in health, then that time he realized that uh, the good things of different person, and when he became soft at the age, old age, these things has happened. Who has criticized you, রাইট, criticize your cooking, in that stage, she declared that she is a good cooker. কুক, I've seen গুড it. কুক, Good cook. কারেক্ট, এক্স্যাক্টলি। তো বয়সকালে অনেকে নিজেদের চেঞ্জ করে এবং অনেক নরম স্বভাবের হয়ে যায় এবং বুঝতে পারে যে ভুল হয়েছে, ভুল তো মানুষ মাত্রই হয়, যদি কেউ বোঝে তাহলে খুবই ভালো, আমরা সবাই ভুল করি। আর জেলাসি একটা কমন ইমোশন, উই অল হ্যাভ ইট সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন। তো whenever you see that you are getting jealous, তখন নিজেকে গার্ড করে নিতে হবে, you have to, I mean, just check on yourself, right? So that's why it's good to discuss that jealousy কি কি characteristic features হয়। Alright, so it was a great discussion. আমরা বুঝতে পেরে গেছি যে jealous people কারা হয়, কিভাবে আমরা ট্যাকেল করব এরকম ধরনের লোকজনদের, এবং নিজেদের মধ্যে যদি এরকম কোনো ইমোশনস আসে, আসতেই পারে, ইটস আ ভেরি কমন হিউম্যান ইমোশন জেলাসি, তখন নিজেদেরকেও আমাদেরকে রেকটিফাই করতে হবে, আর মানে পজ করতে হবে, অ্যানালাইজ করতে হবে, আর এই রকম একটা নেগেটিভ ইমোশনস এর জাল থেকে নিজেকে বার করে আনতে হবে। অলরাইট, সো এনিওয়ে, দ্যাটস আ র‍্যাপ, সি ইউ সুন ইন দ্য নেক্সট ক্লাস এভরিবডি, বাই বাই, গুড নাইট।